ayaa laga hadlaya xuquuqda qoyska ayaa laga hadlaya xuquuqda carruurta ayaa laga hadlaya waxa aad qolya ku hadlay It's truly an honor to be here with you. My name is Dr. Krista Johnson Ekbaku, and I am the director of the Refugee Women's Health Clinic at Maricopa Medical Center. aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta meeshaan imaado. magacayga waxaa la dhahaa Dr. Krista Johnson, waxaan madax ka ahay xabiiska oo Refugee Women's Health Clinic. And I want to thank Professor Abukar for inviting us and arranging this wonderful reception. And it's such an honor to meet ambassadors. I'm really, this is very close to my heart. I just want to give you a little background about me and how I became involved in African women's health. waxaan kaloo aad u mahadcelinayaa Dr. Abukar oo dhageysanaya xafladan iyo inaan la kulmo ambassadorkeena. waxaan rabaa wax yar inaan ka hadlo xiriirkeenu sidii u bilowday annaga iyo dadka qaxootiga. So way back about 17 years ago, I first became involved in the issue of female circumcision, genital cutting, or mutilation as you all refer to it. And it actually, my involvement with African women is actually what led me to pursue a career as a physician and to become a women's health physician. 17 sano ka hor ayaa waxaan bilaabay tiri inaan baaritaan ku sameeyo ama aan la xiriiro arrimaha haweenka Afrika oo Afrikaanka ah kasoo jeeda asalkoodii iyo gudniinkooda. So I began my career working with Somali women in New York City as well as Washington, D.C., where there were large numbers of Somali immigrants. And I was in my training in obstetrics and gynecology, and I was taking care of Somali women at a time when many doctors had no idea or familiarity with FGM. waxaan la soo shaqeyn jiray markii aan joogay goboladaas New York iyo Washington haweenka Soomaaliyeed inkastoo ay dhakhaatiirta kale ayan aqoon u lahayn qaabkooda gudniinkooda iyo haweenka Soomaaliyeed. And I witnessed firsthand as a doctor in training that many of the Somali women were not getting good care in terms of they were thinking the doctors were not sensitive, did not respect their culture, did not understand the circumcision, and did not really have good counseling of the women. They really had a very difficult time. And I witnessed this firsthand when I was in training. This was in Washington, D.C. waxaan markhaanti ka ahaa oo u soo joogay inaan dumarka Soomaaliyeed ayaan heli jirin xuquuqdooda macnaha ayaan heli jirin markii dhakhaatiirta jooga isbitaalada ay tagaan ama ayaan heli jirin xanaano dheeraada iyo xanaano joogto ayaan heli jirin ayaan fahmi jirin macnaha dhakhaatiirtu uma lahayn khibrad waxa kan qaabkan gudniinkooda iyo hawlahooda dhanba khibrad ma ayaan lahayn marka waxay tiri markhaanti baan usoo ahaa meesha aan kasoo shaqeyn jiray aan kusoo arkay bay tiri. So when I witnessed and saw all of the problems that the women were experiencing, that stirred my passion to really do something to help the community. And so from way back then, I began paying special attention to Somali patients, Sudanese patients, those patients that I saw at the hospital who had undergone FGM. And I formed a special clinic
trying to make sure that we're providing good care and that was very sensitive and respectful of the women. I became aware that there was a very large Somali immigrant community here, and I wanted to continue my work so that we can train doctors to be able to understand the culture, be respectful of women, and provide quality care for women who come from various countries across around the world. And so 5 years ago, I started the Refugee Women's Health Clinic here in Phoenix. waxaan imaaday inta aan usoo guuray kadib 5 sano ka hor waxaan bilaabay klinikadan hadda aan ka shaqeeyo oo qaxootiga haweenka Refugee Women's Health Clinic waxaan kaloo bilownay inaan dhakhaatiirtii aan aqoon siino si ay u fahmaan dumarka Soomaaliyeed iyo xaaladahooda. And I've been really fortunate to partner with the Somali American United Council because with our community partnership, we've been able to launch a number of programs that are helping improving women's health, especially for Somali women here. Hello again, and good afternoon to all. I would have loved to dress in my African attire as well. As Dr. Johnson for me to show. But we're going to Grand Canyon, so we have to dress like this. So first of all, I would like to say a big thank you to Abuka for inviting today, and it's a great pleasure to be here. Secondly, I have to say a big thank you to Finn as well. Finn, obviously, I was connected to Finn through a friend, and that's how this relationship has grown. Okay. And sorry. It's okay. waxay tiri waxa aad ugu mahadsannahay Dr. Abukar ومشان nagu casumay iyo Fina. And waxayna tiri aadaan ugu xumahay inaan soo xiran dharkii Afrikaanka ay xirtaan. And Dr. Christie waxay dhahday iyada iyada soo xiratay marka laakiin waxay tiri Grand Canyon ka u soconaa marka dharkaan ay hadina soo xirto. It's a real great pleasure to be here, and I can feel the energy here in this room. aadaan ugu faraxsanahay inaan inta maanta joogo, and energy-gana waa dareemaya oo meeshan ay ka jirto. Like the one of the first speakers said, at least I'm among my people, and I'm among my sisters, I'm among my brothers, and I'm among my fathers, and I'm among my elders. So I'm really pleased to be here. waayeelka iyo dadka iga weyn iyo dadka community-ga waa ka tirsanahay dhahday. I remember in 81 when I started my training back in Nigeria, because I'm half Nigeria, half Ghana. And farsamadayda waxaan ka bilaabay Nigeria 81kii dhahday, because aniga Nigeria na u dhashay. I had friends, and some of my colleagues then were talking about FGM, how their cousin had died from hemorrhage. saaxiibahayga oo meeshaas jooga waxay ka hadleen walaalahooda oo ka dhintay waxaan. And then I didn't know anything about FGM, and I remember ran home to my grandmother, who is late now, and I asked her questions around FGM, and she looked at me and think, what are you talking about? She herself didn't know anything about FGM then. waxay tiri markaas aniga guditaanka waxa ka ogaa ma jirto. Ayeeyday u tagay markaas waxa weydiiyay waxaan maxay tahay weydiiyay iyada laftigeeda waxay tiri may garaneen waxaan guditaanka iyada. Because I strongly believe that all the work we're doing in UK, in Canada, in America, we need to have a link, a very strong link with the grassroots community. Hence, we need to form the what's the word I'm looking? The partnership collaboration is very important, because if we're looking to change mindset and attitude here abroad, we need to link it up to the work
they're doing in Africa, in other communities that practice FGM. waxay tiri waxaan aad u aaminsanahay inaan xiriir la sameeyno dadka Afrikaanka oo Canada ah iyo UK iyo Mareykanka saan anaga shaqada inta aan ka sameeyno u sii gudbino wadamadaas Afrika oo waxaan sameeyo Time because the work I do is similar to what Dr. Johnson provides here. We see pregnant and non-pregnant women, and we provide holistic care. So, parliament. So, please, it's just a little dose. No problem. It's just a tiny present. Thank you so much. Thank you very much. tiri aad iyo aad ugu mahadsantihiin soo dhaweynta idin soo dhaweyseen cuntadana aad u fiicnaaday Thank you so much. We really appreciate. Has been really great honor for us to welcome you here in Phoenix, Arizona. And I said this has been organized together with Dr. Krista Johnson. And it's always a great pleasure collaborating and partnering with her and with all the team of the Refugee Women Health Clinic. Marka horeeya magaciina ayaan ugu mahadnaqay safiirka raalli baad ka ahaanaysaa nin flightka diyaaradii baa uu sii magaciisiisanayay khayr allah idin siiyo aad baa u mahadsantihiin sidaad weligiinba ahaydeen jiro oo jooga ilaa ciidankii mar walba warsanay wax sanaynu kala maqanno ilaa ciidankii run ahaantii waxaa weeye dadaalkiina iyo kartidiina iyo sida aad wax u wadaan wax la qiyaasi karo ma dadkaanina wax dan inoo ah bay ka hadlayaan marka waxa danta inoo ah inaynu qaadano dabada tira qaybtaynu ka qaadan karno inaynu markaa muujino inuu waxaynu ka qaadan karno haddii alla idmo soo dhaweyntiina iyo cuntada iyo adduunka iyo aad bay u wanaagsaneen aad baan u mahadsantahay iyo shaaha iyo umuuro oo dhan su'aalo ahaysiin ama u haysiin dadkan maanta inta nala joogo We said all the women, thank you so much. We appreciate that they're coming back and that they're so happy to see you maybe next time. Yes, that's great. Sure. So my name is Georgia Midley, and magacaygu waxay tiri Georgia Midley I'm in the Global Health Department at Arizona State University here. waxaan arday ka ahay Global Health Department oo jaamacadda Arizona State. And I've worked with the Refugee Women's Health Clinic for about 3 years now. It's been an absolute pleasure to be able to be mentored by Dr. Johnson. It's unexpected and it's been one of the most fruitful relationships in my life. waxaan 3 sano la shaqeeyay Dr. Krista Johnson oo meesha ka socota Women's Health Clinic aad iyo aad aan ugu mahadsannahay aqoonta aan u leeyahay barashada u leeyahay I've had the great honor of being able to travel a bit in the world, and one of the things that I've always seen is the great suffering and the great struggles that we deal with as women, regardless of our home country. And so issues around women's empowerment and being able to be healthy and happy and strong and take care of our families is the most important thing in my heart. So right now I'm very blessed to be able to work with the Somali women, hopefully, and do some work towards empowerment. waxaan aad ugu mahadsannahay dalxiiska wadamada kale ka sameeyey oo haweenka la kulmo iyo wax walba ee quseynaysa haweenka So thank you so much for having me.